바이블 1311 에스더 5 에스더 5장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 5. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall facing the entrance. On the third day, 3일째 에스더가 금식을 3일을 해달라고 패스트 폼이 부탁한 그 on the third day에 Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace. 에스더가 put on her royal robes, 궁중의 그 옷을 왕비가 입는 옷을 put on her royal robes를 입고 stood in the inner court of the palace. In the inner court of the palace. 궁중 그 안뜰의 inner court에 왕이 거기에 거하는 곳에 섰습니다. In front of the king's hall. 그 왕이 있는 그 홀의 앞쪽에 in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. 아하수에르 왕은 the king was sitting on his royal throne. 그의 그 왕좌의 royal throne에 앉아 있었는데 in the hall, 그 홀 안에서 facing the entrance, 입구를 이렇게 바라보면서 When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. When he saw Queen Esther standing in the court. 그래서 아하수에르 왕이 when he saw Queen Esther standing in the court. 코트에 에스더 왕비가 퀸 에스더가 거기에 스탠딩한 것을 봤을 때에 he was pleased with her, held out to her the gold scepter. 에스더를 왕비를 퀸 에스더를 보니까 아하수에르 왕이 반가워가지고 he was pleased with her. 퀸 에스더를 아주 기뻐했는데 held out to her the gold scepter. 금호를 골드 셉터를 held out 이렇게 뻗쳤습니다. extended 했습니다. held out 금호를 잡은 것을 잡고 held out 이렇게 뻗쳤는데 held out to her the gold scepter that was in his hand. 그 손에 잡고 있는 골드 셉터를 held out 내밀었는데 so Esther approached and touched the tip of the scepter. 그래서 에스더가 approached and touched the tip of the scepter. 거기에 이제 가서는 approach해서는 touch the tip of the scepter. 그 골드 셉터의 그 팁, 그 끝을 이렇게 터치했습니다. 만졌습니다. 아주 긴박한 순간에 골드 셉터를 아하수에르 왕이 extended 하지 않았더라면은 이제 에스더는 퀸 에스더는 죽임을 당해야만 하는 그러한 순간에 왕이 he was pleased with her and held out to her the gold scepter. 골드 셉터를 held out 하면서 extended 하면서 이제 죽음을 면하는 그러한 이제 순간이 됐는데 Then the king asked, What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom it will be given you. Then the king asked, What is it, Queen Esther? What is your request? 그때 이제 아하수에르 왕이 Xerxes, 아하수에르 왕이 Then the king asked, What is it, Queen Esther? 무슨 일이냐, 에스더 왕비여? What is your request? 너가 뭐를 청하길래? What is your request? 너의 request가 뭐냐? Even up to half the kingdom. Even up to half the kingdom. Half the kingdom. 왕국의 절반. 페르시아의 그 거대한 왕국의 half the kingdom. 절반이라도 even up to half the kingdom. It will be given you. 너에게
퀸 에스더 당신에게 주어질 것이다. What is your request? 뭘 원하냐? 뭘 원하길래 이렇게 급히 내가 가는 여기 이너 코트에까지 왔느냐? If it pleases the king, replied Esther, let the king, together with Haman, come today to a banquet I have prepared for him. If it pleases the king, replied Esther. 에스더가 replied 하기를 If it pleases the king. 그것이 왕을 기쁘게 한다면, 왕이 기쁘시다면, if it pleases the king. 그 리퀘스트가 If it pleases the king, replied Esther, let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him. Let the king, 왕이 하게 하라 그 말인데, 왕이 하게 하소서, 허락하소서, 왕이여, let the king together with Haman, 하만과 함께 come today to a banquet. come today, 오늘 당장에 come today to a banquet. banquet, 연회에 오소서. I have prepared for him. 내가 그 하만을 위해서 준비한 연회에 come today to a banquet. 오늘 당장에 오소서. 왕이 그것을 허락하소서. Let the king together with Haman. 하만하고 함께 그 뱅킷에 오소서. Bring Haman at once, the king said, so that we may do what Esther asks. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. Bring Haman at once, the king said. 그래서 아하수에르 왕이 bring Haman at once, 즉시 bring Haman, 하만을 데려와라. So that we may do what Esther asks us. 그래서 우리가 we may do, 할 수 있을 것이다. What Esther asks us. What Esther asks us. 에스더가 요청한 것을. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. 그래서 그 아하수에르 왕과 하만이 went to the banquet. 뱅킷에 연회에 갔는데 Esther had prepared. 에스더가 had prepared. 준비한 연회에 갔습니다. As they were drinking wine, the king again asked Esther, Now, what is your petition? It will be given you. And what is your request? Even up to half the kingdom it will be granted. As they were drinking wine, the king again asked Esther. As they were drinking wine. 그들이 와인을 drinking하고 있을 때에 as they were drinking wine. 하만하고 아하수에르 왕하고 as they were drinking wine, the king again asked Esther. 그 아하수에르 왕이 다시 에스더에게 묻기를 Now, what is your petition? 너의 petition이, 너의 청원이, 너의 request가 뭐냐? What is your petition? It will be given you. 그것이 너에게 허락될 것이다. It will be given you. 너에게 주어질 것이다. It will be given you. And what is your request? What is your petition? 그러니까 even up to half the kingdom, it will be granted. Even up to half the kingdom. 페르시아 왕국의 절반일지라도 it will be granted. 허락할 테니까 뭔지를 얘기를 해봐라. Esther replied, My petition and my request is this. Esther replied, My petition and my request is this. 그러니까 에스더가 이제 My petition and my request is this. 나의 petition과 request는 이것입니다. 하고 이제 말을 하는데 If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet I will prepare for them. Then I will answer the king's question. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request. 만약에 if the king regards me with favor, 만약에 아하수에르 왕께서 나에게 with favor, 은총을 나에게 은총을 베푸신다면은 if the king regards me with favor, 나를 은총으로 간주하신다면, 나를 은총을 베푸신다면
if it pleases the king to grant my petition, 그리고 그것이 그 왕이 to grant my petition, 나의 청원을, 나의 petition을 허락하신다면은, 그리고 fulfill my request, 나의 청원을 fulfill, 이루어 주시는 것을 기뻐하신다면, let the king and Haman come tomorrow to the banquet. Let the king and Haman come tomorrow to the banquet. 왕과 하만이 하게 하소서. Let the king and Haman come tomorrow to the banquet. 내일 연회에 오게 하소서. I will prepare for them. 내가 그들을 위해서 준비하겠습니다. I will prepare for them. 내가 왕과 하만을 위해서 준비할 테니까 let the king and Haman come tomorrow to the banquet. 내일 연회에 다시 오소서. 이제 말을 하려고 하다가 다시 또 내일로 이제 연기를 해서 오면은 내가 내일 말씀드리겠습니다. Then I will answer the king's question. 그때에 I will answer the king's question. 그 왕의 질문에 I will answer. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Haman went out that day happy and in high spirits. 하만이 그 얘기를 듣고 왕하고 이제 왕만 초청한 것이 아니라 왕비가 자기도 함께 이렇게 초청한 그것을 이제 듣고는 Haman went out that day happy and in high spirits. happy하고 high spirits. 아주 기분이 좋아서 high spirits에서는 가게 됐는데 when he saw Mordecai at the king's gate. 거기서 이제 나갈 때에 king's gate를 왕이 드나드는 문을 왕의 문을 지나야 되니까 when he saw Mordecai at the king's gate. 그 왕의 문에 모르드카이가 거기에서 이제 일하는 자기 직장이니까 그게 모르드카이가 거기 있는 것을 봤을 때에 when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence. 그리고는 observed that. 그리고는 이제 그 observed 관찰을 했다는 알았는데 observed that 그 모르드게가 neither rose 일어나지도 않고 no showed fear 두려워하지도 않고 in his presence 그 앞에서 일어나서 예의를 보이거나 그렇게 또 조금 이렇게 두려워하는 낌새를 무서워하는 낌새를 보인다든지 showed 그것을 neither rose no showed fear in his presence 그 앞에서 전혀 꿈쩍도 안 하는 것을 observed 하게 되고 he was filled with rage against Mordecai 그 하만이 아주 분노가 이렇게 가득 차서는 he was filled with rage against Mordecai 모르드게에 대해서 filled with rage 되었습니다. Nevertheless, Haman restrained himself and went home, calling together his friends and Zeresh his wife. Nevertheless, 그럼에도 불구하고 Haman restrained himself and went home. restrained 그 자신을 이제 자제를 하고 restrained 하고 went home 집으로 갔습니다. calling together his friends and Zeresh his wife. 그리고는 calling together his friends and Zeresh his wife. 그의 친구들과 제레시 그의 아내인 제레시를 이렇게 함께 불러서는 Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him, and how he had elevated him above the other nobles and officials. Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him, and how he had elevated him above the other nobles and officials. 그래서 하만이 자랑을 했는데 boasted to them about his vast wealth. 그의 아주 거대한 부, 어마어마한 그 재산에 대해서 about his vast wealth. 내가 얼마나 많은 재산을 가지고 있는지를 아냐. 내가 왕궁에다가 로얄 트레저에다가 10
10,000 talent of silver까지 하면서 내한테 잘 안 보이고 기분 나쁘게 하는 것들은 싹쓸이 해버리는 그런 내가 권한 행사할 정도의 그러한 거대한 부를 가지고 있다. About his vast wealth, his many sons. 그리고 많은 아들들, 애도 많이 낳은 모양인데 All the ways the king had honored him. All the ways the king had honored him. 왕이 그를 honored 했던 그러한 모든 그러한 그러한 것들, 그러한 all the ways, 그러한 방식들과 how he had elevated him. 어떻게 그 아하수에르 왕이 그를 이렇게 elevated, had elevated, 이렇게 이렇게 속전으로 이렇게 진급을 시켜서 그를 above the other nobles and officials, 다른 귀족들과 관리들 위에 그를 how he had elevated him 했는지 그것을 boasted to them, 그들에게 자랑을 했습니다. And that's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. And she has invited me along with the king tomorrow. And that's not all, Haman added. 하만이 또 말하기를 that's not all, 그게 전부가 아니야. That's not all. I am the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. I am the only person. 나는 유일한 사람이야. Queen Esther invited to accompany the king to the banquet. 퀸 에스더 왕비가 퀸 에스더가 invited 한 나는 the only person, 유일한 사람이야. 누구랑 같이 to accompany the king. 아하수에르 왕하고 함께 어디로? to the banquet she gave. 그 퀸 에스더가 베푸는 뱅킷에 연회에 초청한 I am the only person. 나는 유일한 사람이야. She has invited me along with the king tomorrow. 그 퀸 에스더가 she has invited me. 나를 초청을 했는데 along with the king tomorrow. 아하수에르 왕하고 함께 내일 나를 초청한 것이야. 그렇게 이제 boasted to them. 그들에게 자랑을 했습니다. But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew, Mordecai, sitting at the king's gate. But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. 그러나 all this gives me no satisfaction. 이 모든 것이 all this gives me 나에게 no satisfaction. 만족을 주지 않았다. 하만이 지금 하는 말이 자기의 best wealth, 어마어마한 부와 그리고 many sons, 많은 아들과 그리고 그 아하수에르 왕이 어떻게 자기를 그렇게 모든 다른 nobles and officials보다 how elevated him, 그를 어떻게 진급을 시켰는지 그러한 모든 것이 있음에도 불구하고 all this gives me no satisfaction. 이러한 모든 것이 나에게 만족을 주지 않는다. 뭘 하느냐? As long as I see that. 내가 이걸 보느냐? As long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. 주 모르드게가 유대인 모르드게가 at the king's gate 왕의 문에 앉아 있는 것을 내가 보는 한 as long as 뭘 하는 한 내가 그 모르드게가 at the king's gate에 앉아 있는 것을 보는 한 all this gives me no satisfaction. 이 모든 것이 퀸 에스더가 나를 왕하고 초청한 I am the only person이 된다 할지라도 나는 만족을 못한다. 나는 그 놈을 꼭 죽여야만 내 속이 시원하고 내 눈에 흙이 들어가도 내가 그걸 살려둘 수 없다. His wife Zeresh and all his friends said to him, Have a gallows built 75 feet high, and ask the king in the morning to have Mordecai hanged on it. Then go with the king to the dinner and be happy. This suggestion delighted Haman, and he had the gallows built.
His wife Zeresh and all his friends said to him. 그 말을 듣고 his wife Zeresh와 all his friends said to him. 말하기를 have a gallows built. 그 have a gallows built. have 사역 동사 have a gallows built. 그 gallows는 이렇게 긴 장대를 말하는데 gallows를 built. 그것을 세우라. have a gallows built. 75 feet high. 75 feet, 75 feet high. And ask the king in the morning. 그리고 아침에 왕에게 ask 요청을 해라. To have Mordecai hanged on it. have Mordecai hanged on it. 모르드게를 거기에 행하면은 교수형을 제가 목을 매달다는 뜻인데, hanged on it. 그 갤로즈에다가 hanged on it 하기 위해서 to have Mordecai hanged on it 하기 위해서 내일 아침에 ask the king in the morning. 왕에게 그것을 요청을 해라. Then go with the king to the dinner and be happy. 그런 다음에 왕하고 저녁에 디너에 가서 be happy. 행복하게 그 연애를 뱅킷에 참석하면 될 것이 아니냐. This suggestion delighted Haman and he had a gallows built. 이것을 이제 그 와이프 제레시하고 그 친구가 얘기를 하니까 This suggestion delighted Haman. 그것이 하만을 기쁘게 했습니다. 내일 이제 내가 그 모르드게 그놈을 꼭 죽여야 되겠다. 그 죽인다고 생각하니까 이제 그것을 흔쾌히 받아들여서는 Suggestion delighted Haman and he had a gallows built. 그가 그 갤로즈, 그 장대를 갤로즈를 이제 그 세우게 되는데 75 feet high. 높이가 75 feet high. 75피트라면은 그 미국에서 아주 긴 트랙터 트레일러, 그 트랙터 트레일러가 긴 트랙터 그것이 길이가 이제 53피트가 되는데 거기에서 한 20피트를 더해야 되니까 그 길이를 하면은 어마어마하게 이렇게 사람 보기에 어마어마하게 높은 그런 장대인데 75 feet high. 그것을 이제 he had a gallows built.